Oimore ni kwa Ramogi ogen nurio mabere rokamana inya kumkete Ramogi TV ka une wang sae chenro maro Oimore bange dwabro gomba ke buch jo piny gi wendo modhi alma bro bedo ka endi Marshal Samuel Odongo ena pisa mar UDA to gi Kennedy Sankara en jakidne ratich oganda. Kennedy na chiel kuom jogo mane ni ng'anyo obo penjo ginto koro mabe ntiere chik moko makoro gole chik mar omenda gi yie koso gidagi to Marshal men sa batiyo ne UDA bongiso ni to gin kaka gineno nango ubido e winjo pachwari adeka uchiel nono e weche mag chik mar omenda ni wantiere ka gi Belinda Dhiambo nyarge makala kaka jaloko marwa anto kaka pile nyinga en Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo Ombija taya nyakwar guok kocha pesa magi weche manyien ma wan go. And in responding to what they have told us, that is why many of the amendments that you find in the committee's report that touch on the issues to do with bread, border. This is a case of taking with one hand, giving with one hand, and taking back with another hand. Od bura pod twake wi paro mar chik omenda ka kweth mar Kenya Kwanza omako chung ni gisetimo kaka jo Kenya ne dwaro e paro mar chikno. We are taking charge of our education, our hospitals, our roads, our entire ministries. Nyamu jana ulisema unatumia tampon. Tutaona. Na wataikomboa nchi yao. Kwa hivyo vijana Kenya nzima wamesisumuka. Ng'anyo mar kwedo paro mar chik omenda ma higa ni dhi nyime pachoka kaka wuono ne obage e boma ma Mombasa. Gavana machon ma Migori Okoth Obado donje winjruok kod duol makedo gi mibadhi EACC mondo us moko kuom mwandu mage mar duoko pesa mani tude godo kod mibadhi e ndalo mane ne apis. Jod bura koro chako twak e wi paro mar chik mar omenda mageto medo juogo usuru pacho ka indie. Twak omoko e od bura ka kweth mar Kenya Kwanza siro paro mar chik no motegno to kweth mar Azimio bende onyono kar tiendgi ni chik no rach. Walter Nyambaga ni kod ler mar wachni. Honorable Speaker, odiochieng' mokwongo mar chako twak e wi paro mar chik mar omenda mageto juogo usuru pacho ka. Twak mane ometni ka kweth mag Azimio la Umoja One Kenya Lion menyo mopondele podno kendo golo chung margi motegno kendo lero ne temo keto suru kuom taulo magria rocho ratiro mag wakini to kod nyithindo manyiri kaluwore kit chwech magen. You are saying we want to encourage the local manufacturing while you are waiting to enable our local manufacturing agencies to create those sanitary towels. Will we tell our periods to stop? Our periods will not stop while you are manufacturing. Our girls will have their menses as usual, and the cost that they are used to will be higher because that will come through underground. the committee in its wisdom, and having had the Kenyans and having had the stakeholders, actually deleted most of those clauses. Odbura no obedo maliet kaja odbura ma Mombasa County Mohamed Zamzam osoko jakom kamiti mar omenda kod chenro mag piny owacho Kimani Kuria mondo ler gimomiyo serikal geto usuru kuom mwandu kaka mag geche, tielo mag gari, othiwi to kod jo ala matindo manie sekta mar wuodhe kindo alama moko. Tairi ya gari ya bodaboda ya wheelbarrow, tairi ya kushika wheelbarrow mulikuwa mnaweka wewe tairi wheelbarrow iko na tairi. Wacha kwa fuel kama mmeongeza shilingi 9 mumeongeza kila mahali. Kama mmeongeza shilingi 9 kwa mafuta mumeongeza bidhaa zote. Mheshimiwa Speaker, we have witnessed the emergence of employment opportunities, especially around the digital marketplace. Significantly, this contributing to a significant economic evolution. Madam Speaker, we just did finance bill last year, and even before the businesses take advantage of the finance bill which we enacted, the incentives which we provided. Shortly, we have a new finance bill which is overturning those benefits. Madam Speaker, this is the reason why, Madam Speaker, I want to oppose this finance bill. Kata kamano, Kuria osiro kang ma sirikal okao ne mano dhi medo konyo juolo osuru mabiro konyo chopo kare chenro mag sirikal. The leader of minority clearly read the PFM Act and talked about then if changes are made, the allegations making and then significantly that bill would have to be drafted. Then the question on public participation remains. Then does it mean that he is purporting that everything that the public says is just an exercise in futility and should not change? Madam Speaker, it is on the floor of this House that we were told that we have to wait
for consolidation of the pending bills in this country by October. For that reason, Madam Speaker, I reject even the reason as to why we are increasing the taxes so that we can foot our pending bills. Jatend kweth mathoth Odubra Kimani Chungwa to kod nyawadgi mar kweth manoko Pio Wandayi odwa yiecho ema ewi rem sirikal keto kenge mag choko osuru ma ok hiny japiny gino mamiyo japiny owuok oko kanyiso gwenyruok e paro mar chikno. And the beauty of this democracy, Honorable Speaker, is that Kenyans express themselves and we respond to what they are saying. And in responding to what they have told us, that is why many of the amendments that you find in the committee's report that touch on the issues to do with bread, border. Kenyans are already overtaxed. In fact, if you look at Kenya vis-a-vis the rest of the world, you would be forgiven to conclude that Kenyans are some of the most taxed human beings on earth. This is a case of taking with one hand, giving with one hand, and taking back with another hand. Twak makamano pod biro dhio nyime odiechieng' makiny motelo ne luto mbolo mar parono. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Oganda koting'o rowere ne jowuok oko kendo bago ng'anyo e kaunti ma Mombasa ka gikwedo paro mar chik omenda mar higa mar 2024 ma sani opedhi e od bura. Obila ne otemo lawre kodgi kendo diro ne giro malungo wang' to kata kamano sinani mag rowerego nomiyo obila ojok kodgi kendo wegi gidhi nyime kod ng'anyo margi mamuol. Joja oko nigi ler mathoth kowuok Mombasa. Rowere e kaunti ma Mombasa ne jowuok oko kar rombgi mar bago ng'anyo mar kwedo paro mar chik omenda mar higa 2024 higa 2025 ma sani osepedhi e nyim od bura. Rowerego mane ochokore kar tunge liech manie apaya mamoye boma ma Mombasa ne jokoni gin ema chikno dhi hinyogi ahinya koponi okadhe kaka entiere sani. Ami as a Kenyan, hatuna violence. We are fighting for everyone hapa. Ati sahi shamba zote ni zao tunalist. Imekuwa nyumba. Pad Karenyamu jana ulisema unatumia tampon. Tutaona if you have power or we have power. Democracy is power of the people, for the people, by the people. Na vijana malikokote mko in every cities in this country. I am asking you to rise. Gen Z, wherever you are. Kama unanisikia walai. I am asking you all to stand up. I am asking you all to rise up. Reject this finance bill. Reject this finance bill. Sisi tunasema kuwa wananchi wamechoka, vijana ni wakati wao. Hakuna chati cha wakareketwa wala nani. Hawa ni vijana wadogo, wamesema enough is enough, wamechoka na hii nchi na wataikomboa nchi yao. Kwa hivyo vijana Kenya nzima wamesisumuka. Obila mane okwar e alwora no ne ochiwonegi siem kakoni ng'anyo no ne okopuodhi kendo chikogi mondo mi gikere. Hakuna maandamano. I'm saying hakuna nini? So peacefully watu waende biashara. Kata kamano, ne gitimo sinani kendo dhi nyime kod ng'anyo no, gino mane omiyo obila ochako lawre kodgi kendo diro negi iro malungo wang'. Next government has kicked. They don't have other ways. We are the people. We give them the power. We are the people. We want them. Why do they cut budgets on reproductive health, maternal health? Where do they want our women to go? Our women can no longer have their periods in peace. Toni mar kwan gine medore mana kaka ne gimedo luorore, obila ne giko ne ojok kodgi kendo goyo badgi piny, ne mar kata koth mapek mane chwe ne ok nyal keyogi. Ne giluorore e chuny boma mangima ma Mombasa ka giwer kendo seyo chikno ma gichwe gitieko ng'anyo margi e liare mar tend kaunti ma Mombasa kuma ne giramo ni gidwani owit kuchande chikno ma ok kata mana timone lokruok. Actually, I'm very mad at this financial bill and we hope that the government listens to us because we are the future generation. As my fellow friend has just said that they want to get married. I'm 28 years old now. If you look at now starting a family, how are you going to sustain your family? You cannot. You have to look at how the
a livelihood of people are going through. So please, Mr. President, hear the cries of the young people in Mombasa and across the country. We reject the finance bill and we reject. I want to tell members of parliament, the beauty of life does not depend on how happy you are, but on how happy others can be because of you. If you see the people are not happy, then reject that thing. We don't want it amended. We want it rejected. We want a new bill that we have to go through, have wananchi barazas, and come up with solutions, good solutions that you are comfortable with. Onge ng'ata mane wayango ni ne omaki e ng'anyono kata mane oyudo hinyruok. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Liet mar siasa pod medo tedore e wi paro mar omenda ma higa ni ka riwruok mochung' ne kedo ne ratich oganda dwaro mondo wite oko kaka en no. Jood bura ma Azimio bende pod oramo ni paro mar omenda no biro hinyo jopiny kendo onego ng'iye malong'o. Eric Owenga nigi kod ler mar wachni. Odiochieng' achiel tok kamati mar omenda kod chenro e od bura wito oko moko kuom funde mag paro mar chik mar omenda ma higa 2024, riwruok mar Azimio nochopo e kar dak ma Mathare kae ne gitiyo gi thuolo ni ka gikiro lwetgi ne okang' ma kamano. Ne giwacho ni podi onge lokruok ma obiro kelo ni jopiny ahinya to mago ma ito margi ni piny. Musitoke kwa bunge mpaka muangushe hiyo finance bill 2024, na tukimaliza warekebishe, wasiporekebisha tunajua usiku wamefanya mahesabu hapa kudanganya watu ati wametoa bread. Kwanza ujue hiyo bread mkate huo ndio utakupeleka nyumbani. Hii finance bill hatukusema iwe redrafted ama ifanywe kitu kingine, tulisema tunaiagusha. Azimio no ramonigi ikore mar kedo adwa tenga kod paro mar omenda no. Kwa hivyo zote tuungane pamoja, musipe moyo, ni lazima tuokoe nchi yetu hii. E higa mokalo, riwruok mar Azimio ne obago ng'anyo ka gipingo paro mar omenda ma higa 2023, kata kamano ne okalo bang' od bura puodhe. Azimio e wi mano nosiro lwedo ng'anyo masani dhi nyime e thuruka masani kwedo paro mar omenda ma higa ni. Wamepatana na wenyewe Gen Z hawabebi mawe, Gen Z hawabebi mawe, hawetukane nini mtu, wanaweka tu vitu namna hii, utamshika umpeleke wapi? Jana vijana wetu wametuonyesha ya kwamba si lazima tungoje Yesu arudi ndiambie Zakayo ashuke. We want to congratulate those young men. They have taken it. Tulijaribu kama wazazi, hawakutusikia. Sasa watoto wamekuja na wakawapiga na tear gas na wengine wakaweka ndani. Liet maitedo ko jo Azimio no bende no yudo jip kuom jo siasa mamoko ka achiel kod riwruoge ma kendo ratich oganda. Wakwayo ni mondo finance bill ma 2024 mondo we oko te. Jo Kenya no wacho ni gino mondo gol oko ni kiko bed amended. Onenore ayanga ni kare gine magikelo ga tulo sa maandamano. Chien kacha wan kaka jo Azimio kane wadhi ga maandamano ni wacho ni jo Azimio makelo tulo. Nyoro ne waneno ka nyithindo matiso no wuok oko ka gikwedo gini. To wakwayo serikal no mondo gi withdraw finance bill no duto te. Okwadwa winjo ne en ga i bunge. Seche monjo on finance bill ni bunge no winjo karach ni kech finance bill no is unnecessary. Ni kech pesa midwaro kanyo en billion 300 to pesa no en pesa mohingo ma gikwalo i weche mag mibadhi. Nikech mibadhi wito pesa trillion 1.3. Pesa go oromo gimoloyo kendo wadwa nani giduoko ushuru piny ok nitere malo. Kijaribu kupitisha hiyo bill, tunaenda sasa, wananchi tutaungana nao kwa political party wa Sing'ia, tunaenda kuweka maandamano ile serious. Kalonzo gilange no seyo piny owacho mar Kenya Kwanza kuom golo singo manyaka sani pod ok gichopo. Akasema eti anajua shida za mama mboga, ati anajua shida za mahasla, ati akiingia atawainua watoke bottom waende wapi? Up. Lakini ile imeenda juu, sio mama mboga, sio bodaboda ameinuliwa, ni ushuru wa mtu anaitwa nani? Zakayo. Seche ma od bura mamalo dhi nyime kod twak ewi paro mar omenda ma higa 2024, bad migawo mar obila yudre ewi tago maliet ahinya kaluwore kod kaka gisebedo ka girakre kod jopiny makwedo paroni. Eric Owenga, Ramogi TV, Nairobi.
Kwaka ni duond bura mar ANC kod UDA ochako chenro mar riwore kaka yo mar tego duond bura mar UDA motelo ne yiero mar 2027. Jatend piny Kenya William Ruto wacho ni dwaro mare en loso duond bura maduong' moriwo ogendni duto ma pacho kaendi kaka yo mar tieko akwede mag dhoudi. Ruto kod ogaye mar jatend migepe Musalia Mudavadi olero ni ANC kod UDA nigi lek machal e bero uchumi. Chris Owino nigi ler mar wachni. Kata odoko ni apaka mag siasa osebedo kagoyo duond bura mar UDA dwe achiel mokalo, tend duond burano osechako keto okenge mar tego duond burano mar neno ni gikawo loch kendo e yiero mar 2027. E kar jot maduong' ma jatend piny e bore Nairobi, jatend piny William Ruto kod ogaye ma jotend migepe Musalia Mudavadi oromo mar tieko chenro mar riwo duond bura mar UDA kod ANC. Najua, when Musalia made the decision to work with us, and when ANC made the decision to work with UDA, many people were not sure whether that was the right decision. But it was the right decision, because we formed the government. I want to tell you, this is the right decision, because we will have a stronger party, and we will have a stronger Kenya going into the future. Jatend piny William Ruto oketo elela dwaro mare mar loso duond bura maduong' monywando ogendni duto mapacho kae kaka yo mar tieko akwede mag dhoudi kaachiel gi nyayo thuolo mar demokrasia. A stronger party will help us deal with the challenge of ethnicity, will create a bigger, united, more representative formation that brings the aspirations of more Kenyans into an organization that will help us drive Kenya into the future. After my moment of meditation, where is the best place for me to work in consultation and direct ANC to? I am satisfied that with President William Ruto, you are in safe hands. Ogaye mar jotend migepe Musalia Mudavadi lero ni onge ka jochung' mag ANC kod UDA nyalo dhi nyime kod tungo jochung' magi e yiero mabiro e kinde ma gitiyo e serikal achiel. Kwa hivyo yeye kama ni rais wa Jamhuri ya Kenya na sisi tuko kwa serikali yake, you as my brothers and sisters in ANC, it is not practical for me to have candidates again against the president. Kalure gi director mar siasa e duond bura mar ANC Omulo Junior, duond bura mar ANC idhi miyo kom mar jagoro maduong' mar UDA kaachiel keto jo od bura magi e komiti mag od bura. E parliament ndie jo od bura mwadhi miyo lemo e komiti mopogore. Wadhi rwako ma kerno senyiso Kimani Chungwa, leader of majority, ni MPs wa orwake komiti mopogore. But cabinet okanyalo wacho nikech mano to discretion mar president en mobung'eyo kako bro timo. Wadwaro lemo mar secretary general. Mar ariyo wacho ni jotendwa te mane counties nyaka riw gi jotelo mag UDA wadhi pogore lemo kuwuok piny kabiro malo. Nyasi mar riwo ANC kod UDA igeno ni dhi timore e giko dwe mar 6 higani. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Duol makedo kod mibadhi e pacho kae EACC koro biro uso mwandu mag mane en gavana ma Migori machon Okoth Obado maromo siling milion 200 kaka okang' mar tieko kes mar mibadhi mane gitudego. Maendi luwore kod winjruok mane Obado bedo godo kod EACC kendo doho mamalo ma pacho ka bende nopuodho. Lydia Okeyo ni kod ler mar wachni. En bura ma oseyuare kuom kinde malach. Bura matudo gavana machon ma kaunti ma Migori Okoth Obado gi mibadhi mar siling bilion 1.9. Doho mamalo kawuono ng'ado ni bura ne nyalo tiek wachne oko mar doho bang' miyo duol makedo gi mibadhi e pacho ka EACC teko mar ng'wano kendo uso mwandu moko mag gavana machonno manego giromo siling milion 235. Jang'ad bura Justice Esther Maina wacho ni mwandu maromo boro kama oting'o ot manego ne romo siling milion 40 mantiere Loresho kod nyamburko mag nyadhi ariyo ma mek gavana machonno gi nyithinde usi kaka yor duoko omenda go ne piny owacho.
Mwandu mamoko magin mek gavana machon ma bende yesisi dhi uso oting'o ot moro moger wa sweta motisi ni Sunrise Center mar KCK 997W kod KCK 722B. Obado kod nyithinde ang'wen magin Evelyn Adhiambo, Dana Chola Okoth, Scarlett Susan Okoth kod Jerry Zachary Okoth kaachiel kod jaohala Jared Kwaga ema kesne ne omako. Lydia Okeo, Ramogi TV, Nairobi. Kaunti ma Homa Bay ne oriwore gi counties mamoko e dhialo odiechieng' tuo mar sickle cell, kama joma ne nigi tuono noywago nok mar yedhe ma gitiyogo e ute thieth mag piny owacho manie kauntino. Ripota marwa mag kaunti ma Homa Bay, Alia Beach, noyuoro nyasino kendo miyo ripodni. Tarik 19 dwe mar auchiel higa ka higa, piny ngima dhialo odiechieng' mar tuo mar sickle cell, ma en tuo mamako nyiriri mag remo, ka jotuo mag sickle cell e kaunti ma Homa Bay manoyuoro nyasino mane obagi e kar dak Mashauri yako e boma ma Homa Bay ne otiyo gi thuolo makamano mar yango pek magikale kaluwore kod tuono. Ma en achiel kuom jotuo mag sickle cell mane walosogo kendo osedagi tuoni kuom higni 31 sani, ka olero ni ok osebedo ne mayot kata matin. Safar ni ok safar mayot, en safar ma ji mang'eny paro ni ibro tho. Like anytime ibedo matuo, irito ni dhi tho sadi. Otek nikech onge ng'ama yie mondo obed machiegni kodi kopogre gi jonyuolni, nikech on a bit expensive, anytime idhi hospital e dwe nyadhi hospital kata didek. Yudo yedhe mag gayo tuone ok osebedo mayot ne jotuo mag sickle cell e ute thieth mag piny owacho e kaunti ni, kendo ma osemiyo gibedo kod pek e chenro mag thieth. Gidwa ni mondo sirikand kaunti oket okenge mowinjore mar tieko nok mag yedhe ma gitiyogo e ute thieth mag piny owacho. Wanyalo kwayo sirikal ma Homa Bay ok ne kaka konyowa gi yedhe, nikech kaka gisani yedhe omednwa bei yedhe mwatiyogo gie, to yudruok be ok giyudre, gionge osiptende, gitin kabisa. To ka ubiro to stock rumo within 4 days, stock imeisha, to gitin kabisa, bei bo med malo. Ma upogore kod jotuo mag sickle cell, bende jogo marito jotuo ma kamago ywago midhiero mag neno kaluwore kod nok mag yedhe kod chiemo malong'o, kendo ma osehinyogi mathoth. Chiemo nitie ma gicham, nitie ma gichamo. Koro weche osebedo ka thaga, lakini akala adhiya nikech kuom teko Nyasaye. Nyiso sirikal ni ka giyie to ging'ane jo sickle cell, joma nigi tuo mar sickle cell, mondo gimi support, gimi kony, giyud yedhe, giyud balance diet, nikech nong'iswa ni onego nyathi yud balance diet, maka balance diet no onge to ok nyadhi maber e ngimane. Kinde nyasi madhialo odiechieng' tuo mar sickle cell, migawo mar thieth e kaunti ma Homa Bay ka omakore gi riwruok mar MSF wacho ni giseketo chenro mowinjore neno ni yedhego eko bedo osiptende te mantie e kaunti ni mondo jotuo ma kamago yud konyruok. Chon higni 2 mokalo yedhegi ne yudre mana Homa Bay County Referral Hospital, to sani waseketo chenro ma yedhegi yudre sub counties te. Koro kidhi e sub county ka sub county sani wan gi clinic mar sickle cell. Wasebedo gi gimwaluongo ni policy shift, momiyo koro yedhegi bro bedo ni yot yudogi. We have been working on non-communicable diseases as MSF the last 6 years of the 27 years that we have been in Homa Bay, working hand in hand with the Ministry of Health to provide screening services, treatment, but also comprehensive care to the patients who are in crisis, mainly in the hospital. Nok mag yedhe kaachiel kod chiemo makare pek ma jotuo mag sickle cell e kaunti mo be kandi neno ka odiechieng' ma kawuono mane dhialo odiechieng' mar tuo mar sickle cell, gikwayo sirikand kaunti mondo ne ni yedhe bedo moromo osiptende mondo giyud kaka ginyalo konyore. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Terruok e kind wede, dhier kaachiel kod koso ng'eyo matut e wi weche mag nyodo gin moko kuom gik makelo iye moew e kind rowere kar chung' od bura ma Uriri e kaunti ma Migori.
Maendi ne oyangore kinde twak kod oganda ewi tiegruok ewi weche mag nyodo. Simbros Okinda nigi ler mar wachni. Romo mano bagi ni rowere kar chung'od bura ma Uriri kod kambi ma ok mar piny owacho mar KPN Kenya koro yangore ni medruok mar kwan nyiri mamako Oimore en kaluwore kod koso ng'eyo, dhier kod nindruok e kidwede. Roslyn Odongo ma en apisa mar KPN Kenya lero ni thoth nyithindo ma nyiri onge ng'eyo malong'o ewi ratechgi kod kaka ginyalo yudo konyruok ewi weche mag nyodo. A lot of the community members are not aware that there are options, especially options surrounding sexual and reproductive health. Where they can get help, they don't know where they can get help. They don't know who to talk to. Roslyn amedo ni wede moko nindo kod nyithindo ma nyiri ma wedegi gino mamedo nyayo Oimore kaluwore ni buchegi iketo piny kendo ok chop e doho. We have the incest where you find their uncles, their fathers, or whoever, a man in their family sleeps with the girl and gets them pregnant. And because of culture, they are forced to get married or they are forced to keep quiet about it. Jonyuol marem twak kod nyithindgi ewi weche mag nyodo bende seyo kuom medruok mag Oimore e kind rowere e gwenge mag Uriri. The parents lack time to have their children sit down and then they discuss the issues. Some of them still believe on that traditions that it is not good to share some information with the children or the girl child, especially on the reproductive health. Maybe a girl is coming from a poor family. The parents may not be able to provide necessary things for girls like pads. Now the girls may look other ways of getting the pads, and that one may result into pregnancy. Some of the youth, it's more of money. They need the money, so they go with these young men or older men for money, so they end up getting pregnant. Nancy Okelo ma ok nyinge mar adiera lero ni noyudo ich ka en jahigni 16. Kata kamano jiwo rowere mondo obed huyanga kendo wuo kod jonyuolgi ewi gimoro amora ma gikaloe. Najua kama mzazi pia ako chini sana. Kitu ya kufanya ataenda kwa huyo rafiki yake ampe pads. Unajua ukishapewa pesa ya pads lazima upate mimba. Je, hata kupea cha bure. Piny Kenya pod medo manyo yore mag kedo kod midhiero adek madongo kamoting'o Oimore, kute mag ayaki kod keny momondo. Simbros Okinda, Ramogi TV. Wadhi yue moro machuok koduogo to podon weche manyien mobro kelo iri kama piyo kaso donje buch jopiny taneno kuseoro ote mar 23600 Trevor ma Austin Orao kawuok Kikuyu Kiambu Kenya Kwanza nyaka koro wach mana diere ne jopiny nikech ngima tek Mudavadi Bero osenyiewo Ramogi TV Malawi ojala kanyadoto nyakwar guoko cha pesa ana yie gi weche milio dhiambo kuom weche ne wa mama wako mbele sana ayiego atuli to bed mos. Kamano Trevor Maendi luongo nang'o ombija sirikal wuondo jopiny nikech gigolo usuru kuom mkate timede bech fuel mano pod imedo mana bech gik moko ma James ka Obama Nairobi kamano nyakumuro no uti magu wadhi yue machuok waduogo weche matin bang' dakika matin tu kikidhi mabor ahinya. Watu ile fire, ile best, ile finest ndiyo hii mazee. Shikisha mili na euros with Shabiki.com. Deals ni deadly kuruka. Over 3.5 million shillings to be won. Grand prize ni mita moja. 250k weekly na 50k daily in cash prizes. Kuchangamkia hizi deals, ingia Shabiki.com. Chagua games zako safi, funga multibet at least 3 games, at least moja ikweni ya euros. Halafu cheza na minimum stake ya 49 bob. Shikisha mili na euros with Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 587. Kutuma pesa ni free na Equity. Dial *247# from any network to send money to an Equity account for free and save on transaction costs. It's easy. Simply dial *247#, select send money, select other Equity account, enter the receiver's Equity account or Equitel number and send. It's that simple. Save money every day. Dial *247# on any network to send money to Equity for free. Kutuma pesa ni free na Equity. Equity, karibu member.
the battle against pests. It's time to strike back. Raid Spray strikes in seconds for instant kill. Kills all doodles dead. From SC Johnson, a family company. Jatend piny Kenya William Ruto yango ni piny owacho chano mar konyo jopur bedo kod yuto mabup. Kano losi romo mane obagi e kaunti ma Kericho, jatend piny oyango ni piny owacho chano mar chako okang' mar konyo jopur e jiwo keyo margi. Owacho ni okang' mokwongo en mar neno ni jopur oyudo mbolea ma nengone yot. Nyaka sani maromo jopur milion 6.5 osendikore e pacho ka. Sekta hii ya kilimo tulisema, kwa mfano, tutasaidia wakulima, na mpango wetu haitakuwa ile ya kusubsidize consumption. Itakuwa ni mpango ya kupromote production. Na kupromote production kuna mambo kadha lazima tufanye. Ya kwanza tulisema kwa wakulima wetu wote, kwanza tuwe na mpango maalum wa mambo ya fertilizer ama mbolea. Ile mbolea ilikuwa karibu 7,000, tumesema tumeweka uniform price, na tayari tumewasajili wakulima milioni 6.5. Weche mag tuke ni David Ndungu ma en jadak mama Tungulu e kaunti mama Machakos e jaloch ma juma ni mar Shabiki jackpot bonus. David noyudo siling 146,374 bang' lieko kare tuke 12 kuom 15 mag jackpot. Owacho ni obiro tiyo gi pesa go e bero ohande, kowacho ni en noken gadieri nonyalo loyo pesano. Gino manomiyo konyiso kata mana jaode gi nyithinde nyaka nogochni gi jo Shabiki. I come from Machakos County. I resigned from work about 2 years ago to do my plan business, so I got tired of being employed. So I decided to do my own businesses. And kubahatisha too, it's not a matter of doing researches and all that. No. Just go vlogging. I have not told anybody. Not to my wife, not to my daughter, nobody. After this, that's when I'm going to call my wife. She's from one night shifts. She works somewhere just within. Then my daughter, mwenye niwacha kazini, I'll just call her that time. Team mar basketball mar mine mar Equity Hawks timo ikruok mager ne tugo e kindgi kod Zitex Sparks tich abich jumani. Idhi bang' tugo na alap manyayo e boma ma Nairobi. Kapten mar Equity Melissa Akinyi owacho ni ikruok margi osechopo e okang' mamalo kendo ni gin gi geno maduong' mar loyo e tugono endo. Tugono idhi chakore saa 12 godhiambo. Semis last year we played the same team that we're playing this year, which is Zitex, and they swept us 3-0. So our mindset is totally different from where we were last season, because we do not want to be swept again. Yeah, so our minds are focused, and the goal is to win and get to the finals. It's the time of the year that the champ will be known. So of course we've stepped up the session, and I'm happy that the girls also want to see a difference. So the turnout is good, and they're giving their best.
kamano kama lore chenro marwa mar buch jopiny biro bang' dakika matin. Wendo osechopo ka endi Marshal Samuel Odongo mena pisa mar yiero UDA ntiere ka, Kennedy Sankara bende ntiere, jakedne ratich oganda odhi penjo gi gimomiyo pod ging'anyo nyaka kawuono, kata obedo ni ntiere weche moko manolosi. Mane mbaka mogo bang' dakika matin, kik idhi mabor ahinya. Miaka minne ya kujiandaa, miaka minne ya kujua ni nani mbabe wa kandanda bara Europa. Wakati umewadia na mwaka huu hapa ndipo. Mechi zote 51 zitatangazwa moja kwa moja kupitia vituo 13 vya redio. Ni nani atatuzwa taji la babe wa kandanda bara Europa? Ungana na watangazaji gwiji kutoka vituo vyote vya Royal Media Services tunapobainisha mbivu na mbichi kwenye kinyang'anyiro cha kombe la bara Europa Euro 2024 live. Moja kwa moja kutoka Ujerumani. Shikisha Mili na Euros with Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 587. Hi there, I'm your new friend Panda from Paokwa. Come along for our adventure today as we take you through the hummingbird tales. Kim and I are going on a camping trip with our scouts troop. But first, Tilly, AJ, Kim and Pendo will explore some inspiring African stories. we will learn together about Dr. Rachel Masake. Can I ask you what you are good at? Maybe you can draw or run the fastest in your class. The little ones of all ages will continue learning as they watch the best content on the go only on Viusasa. There is so much to explore. Kote nchini mbele tuendelee. Kenya Twende Mbele. NCBA. Go for it. Piny koru torugi mage. Weche manyien. To chuny mbaka en nyiero, ywak kod muodo lak. Matwak kod duond jopiny. Nyakora Ramogi jog machiegni neno weche manyien. Ma en rupiny kod mbaka oromo. Ramogi TV. Kochakore Samuel wakelo ni ngoma mobedo pay design wakare. Ramogi TV biro kanyakla kachiel kod Ramogi Radio kama bende stima riwore kod P. Yawanya wauntie kikubed mabor nyakoro mgenyen kech kai ekumi yudo gik mamit kabisa Ramogi Night this. Maintain your position. Idi yuda kanyo kika fire gudi local instrumental wawachoni kete manaka. Ticha Beach ka Ticha Beach Sangwen Otieno. Fweny ngima maber e wach Nyasaye kanyakla gi wende majiwo chuny ahinya. E Injili ngima. Hacha mimi nikamwimbie Mungu. Chieng' ngeso ka ngeso, kochakore saa 2 okinyi e Ramogi TV, wamiyi sabato maler kendo mamalo moloyo. Kod wende mamoro chuny moa kuom jothum mihero, kendo gi jokwath mapacho ka. Nyasaye wuoyo kodi kendo wuoyo koda ni kik iluor gimoro nikech an kodi. Sabato tutapumzika milele yote. E Injili ngima,
Ngeso ka ngeso, chakre saa 2 okinyi e Ramogi TV. Bas, erokamano kuom keto Ramogi TV ka wadonja ne chenro maro mar buch jopiny. Welo modhial nitiere kaendi Kennedy Sankara en jaked ne ratich oganda. Erokamano ahinya kuom miwa sechegi. Marshal Samuel Odongo bende nitiere ka en apisa mar yiero UDA. Erokamano ahinya kuom miwa sechegi bende. Abro chaka ne kodi Sankara. Nyose gol weche moko, fuonde moko e wach mar chek war omenda ni. Ang'o omiyo pod ung'anyo? Triba, erokamano ahinya kuom bedo koda kaka wendo ni odhiambo ma kawuono. Mokuongo wadwa ni wang'ere kendo wayiere ni sama ne wadhi e ng'anyo, nok wadhi e ng'anyo wasundo sirikal mondo odo finance bill no mondo ogol gik moko. Ne wanyiso jotendwa mwayiero ni tamre uru finance bill ni gi kukune te. Koro sani sirikal nitiere gik ma pod opondo e finance bill ma jopiny pok oketnegi ayanga. Nitiere chapni moro manigi kodi gi wach magi miloso gi wach lwedo gi. Abro biro iri dwang' daka matin microphone ni wach pani nigi wach moro matin. Walose ane piyo piyo ka koro wadhi mbele gi mbaka mwago kodi ni edit. Lakini sani to wawinyane ni Odongo wacho nang'o ka. Odongo, be une gi buok moro kaka joma tiyo machiegni gi sirikal ni ng'anyo chalo ka gima koro kao kondo machielo? Nikech iwacho ni nitiere yen mana nyithindo matindo tindo ma koro chung' nche ji ong'iyo ni jo siasa ema ni mbele kanyo. Be une gi buok moro ndipo ka ji igi owang'ore adier maonge wach moro mar siasa? Erokamano Trevor. Kaluwore gi an awuon, buok ok apar ni onego bedi kaluwore ni wan jok machiegni gi sirikal wase digest this finance bill to a level more understand. Lakini nitie jomoko achiel kuom gi gin jo siasa wa ma temo wacho gik moko mamiyo mirimb ji dhi malo ahinya. Lakini ka in iwuon ikawo patik mondo idhi bed piny gi finance bill ni mondo mi isome, kik iwe ng'ato machielo somnigo otimni interpretation then obiyo nyisi ni gini en kama kama. In iwuon ikawo finance bill no, isom the proposals that were made in the finance bill, then you come up with the issues that you would want as a japiny mondo mi oloki. Nikech as a government ne wayie ni wadhi bet gi conversation about this finance bill. That is why we encouraged ni jopiny kik we mondo mi jo siasa ema mondo osom nigi finance bill mondo giduogi giwach ni gini rach, wa reject in totality. Maunga kunene tuneno mano bera bera. Jopiny osewuoyo, gik mane richo e finance bill aparo ni has been addressed, and according to me, from where I sit, I can sit and count even anyalo kwano ber moinga par mar finance bill kaka sabowuoyo ni. Kwana wawinji. Mokuongo, dong ne wagolo VAT on bread. That is one. Mar ariyo, dong wagolo VAT on transportation of sugar. Mar adek, wa exempt eco levy from locally manufactured products, finished products, donge. Mago gimbe yini mago bene gik maricho tema ne nie chek mar omenda. Yes, ni gik maricho, and by then ne en proposal. Trevor, kata ini nyalo bedo gi proposal as a human being. And it doesn't mean that it will happen that way. You come up with a proposal, then you idok chienting yoni budget achalo nade. Proposal nani ohingo budget, koro I have to find a way of how I finance this proposal. That is one. So by then ne waluonge ni proposal. Koro ne ane number dek. Wa exempt ginene. Pension schemes deductions. Wa exempt those earning 20,000 and below will not be subjected to pension scheme deductions. But then, Jokman, it will now start from 30,000. Mano is another win. Another one is the VAT threshold registration. Don't we increase from 5 million to 8 million.
Again, the e-teams moro mane watero ne Aslas. Do ingeni wan sirikal ne waloso gi Aslas donge. E-teams mane watero ne Aslas in their businesses. Wagole, it has been preceded. Wagole niya, ka your turnover nini is above 1 million koka, you will be liable for the e-teams. But if it is below, of which we are ngayon ni Aslas o mangen, their turnover nini cannot surpass the 1 million mark, so they won't be affected. Mano tadier, to koro seche motim gigo ten kech koro chalo ka gima sirikal nokungo yie ni gino ne rach, omiyo gol moko. Yes. Okay, mane kama ochako go. Ni gise yie no rach, omiyo gol moko e gi kanyo. To seche mowuoyeno, be gidhi gimedo road maintenance levy gi siling 9. Ma mano pesa madhi e mafuta. Gimora mora matimore ka endi nyaka ngata ti gi mafuta. Mano dong nyiso ni bech ngima pod dhi mana medo idho. Siling 7 Trevor, ok siling 9. En siling 7. And then Trevor kata ining'eyo koth manyocho chwe pacho ka, o kata pacho ka ke. It's just a proposal wamede gi siling 7. Gineno ka bech ngima dhi idho nikech medruok mar pesa mar mafuta. Sani Trevor do ing'eni okapar ka wanyalo penjo mari kata yo ya jaduong'. En penjo mayot. Ka bech mafuta idho dong bech ngima dhi idho. Ngima dhi idho matin. Okay. Yes. Koro embo nego gole koso. Koro wawe okwanyalo weyo loso ndara Trevor nikech gigi osekethore and we have to rectify them. Okay. Yes. Sankara ni nitiere wach moro gi microphone ni kanya pani koro waselose. Ichako wacho ni ang'o miyo ng'anyo to be winjo ka Samuel wacho maber nitie gik mosegol mane dhi hinyo jopiny to koro osegolgi. Pod ng'anyo nikech ang'o? Mokwongo Samuel dwa miyo wabagne ka gik mowacho lakini mano kabi dwele sani. We adhi nyime gi gimomiyo wang'anyo. Mokwongo finance bill kaka nyocho chore an ng'at manigi lony moromo e weche mag uchumi. Kaka nyocho wang'iyo kaka nyocho ndike gini nyocho kondik gi sirikal mapacho ka. Ahinya king'iyo jatend piny moluor William Ruto kaachiel gi Langa Kenya Kwanza ka gin jogo manotimo campaign kaka ne giwuoye dhano me gidendo ni ulendo na Aslas. Akia gimumin kuwacho ni Aslas. Jogo manwengo gi ne piny. King'iyo kaka ne gichoro gicha macha en gimiluongo ni deyo ayanga ng'at manwengo ne piny mondo tho ike chuth mondo gibi gigo siasa mar 2027 e liendi. Nikech gimomiyo wawacho kama nya nyisi mbele kacha ni ok nyocha wadhi e ng'anyo mondo sirikal onon weche mag finance bill gigol kuonde moko nikech sama gigolo moko gi dhot to girwako moko gi dirisha. Neno ka jaod bura ma ogwel John Mbadi kata jatelo mar weche mochung' ne nono budget e bunge nyoko ni sirikal kelo gi lwedo mar achich to golo gi lwedo mar acham. Giketo gimiluongo ni road maintenance levy cha gimedo gi siling 7. Ng'e ni sa asaya ma bech mafuta osedhi malo ngima chako dhi malo kuluongo gi campaign uchani bottom up ochako gi piny kanyo kodhi nikech bei mar mafuta biro miyo bei mar sitima dhi malo, biro miyo bei mar sukari dhi malo, biro miyo bei mar gimoro amora dhi malo. Lakini ung'e ni samoro riembo wheelbarrow kata wheelbarrow ni bok inyal riembo kokichiemo nyaka ichiem magi gik magigi dhi malo. Koro gimomiyo wang'anyo nyok wanyiso sirikal mondo dhi odoe finance bill. Wadwa ni finance bill mondo wit oko. Wachor finance bill moro ma oromore gi uchumi ma Kenya. Ing'e ni gima jotendwa timo jogi chiew ka gin gi iPhone America to girado gi IMF. Asebedo ka wacho pile ni kihan kaka Sankara kaluwore gi lony man gode weche mag information kata tudruok. An gadier ni samoro gini nyocha kidek chore gi jok mosetiyo gi IMF. Ing'e ni kata joko ma jofuon rieko ne sirikal weche mag uchumi ka watiyo gi ng'ato kaka David Ndii magi jok manose ndiki gi bengi mar piny mangima kata World Bank. Koro pachgi gin jok ma parapara gik moko ma oko olingana gi nweng'o mar japiny ma kawaida. Wan ei finance bill ka sirikal wacho ni gigolo bei mar mukate VAT mane gi propose. Mokwongo gima sirikand Kenya Kwanza bagago magimako godo dhoga timata en kama gipare giyude teko mar chiew paro mar keto VAT e mkati ni en paro molal mokwongo nikech ma en gima economically en zero rated status
tigole zero rated status imedo VAT mar percent 17 wiye. Sama itimo kama, Kenya kae pur pod ok watim maber ahinya. To jo piny gima ginyalo chamo mogik pile ka pile en mkati. Sama isekawo mkati keto malo, idwa ni wadwa chamango. Aero kendo giwacho ni ne gigolo finance, ne gilwaro piny weche mag VAT go kata moro manye gidwaro ni giket osuru mar 2.5 ewi mtoka. Ere kaka Kenya wan waonge gi public transport system. Dhano pango laini Nairobi kama iwoni ji go ombulu pile. Bi ng'eyo, bi wuotho Nairobi ka odongo. Lakini mago gik mane gisegolo. Onkadagi ne gigole ndiyo, lakini atemo wacho ni gimomiyo wan wang'anyo kata bed ni mago emane gilwaro, nitiere mathoth mapod opandore. Wadhi e weche mag chulo gope maoko. King'iyo sani sirikal otengo maromo atamalo 48 magi gichulo godo gope maoko. Pacho kae gichulo gi atamalo 51. King'iyo borrowing limit kata oinga moketne weche mag kawo gowi. Gowi nyocha chien kae modling dalo mathin kapok wadhi e somo finance bill manyocha Njuguna Ndung'u kelone. Nyocha gigolo borrowing limit kuwuoke omenda maromo bilion 514 gi nukta moko. Gimedo bilion 83 e wiye. Ochopo bilion 500 to kod 70 gi wiye. Sama pod wachoko osuru mar jopiny, ting'e ni ewi siling 10, at least siling 7 dhi e chulo gowi. Pok wadino fuok e rot mantiere budget ka. Emomiyo wan kaka jopiny pod waneno ni finance bill ni ok wayie kode kaka nokeleno. Ng'anyo pod biro dhi nyime nyaka sirikal wita finance bill oko mondo gichor gimoro ma nyalo romore gi tekowa kaka jokenya. Sani koro pange maber Sankara ni mondo kata bilion 400 odhiye loch gwenge kata counties. Mano gimuyiego ko Sudan. Mano wayiego to kendo en medruok mana mar atamalo 15 nikech 15 billion. Serikal nigi yore mang'eny manyalo loso go pesa. Achiel kuom yore ma serikal loso godo pesa ne en kawo osuru kuom jopiny. Mano gima kende te e piny mangima timo. To kawo osuru kuom jopiny Trevor ok omino ni koro idoede ng'ut jopiny gi osuru makagi ka nikech koro nyaka wagol osuru. Serikal nitiere gi mwandu moketo magichoke rent. Sirikal nitiere gi gope ma gichiwo ma jopiny duoko gi wige. Sirikal yudo gimiluongo ni grants. En pesa mimiyi to kitim nade? Ok iduoki, ok ichule, onge interest. China timo mana ahinya. Kopogore gi Amerika to gi duol mar bengi mar piny mangima mabiro gi conditions matek tweta ma gikete wi loans. Koro wan wawacho ni kata bed ni idwa ter 15 billion. En mana medruok mar 15 billion ewi budget mosebed kimiyo counties. Tapenji. Koro manyocha jatend piny wuotho oko gi million motiapcha. Koro nyocha med budget mondo eka koro 200 million moro manyocha wachno tigo chauti. Koro ko med mana 15 billion to koro dwa keto nwa bech gik moko bedo matek nikech koro dwa mana loso bilion 15 mondo tere counties. Odongo unun joma ni machiegni gi sirikal, ang'eno kiwuoyo lo sirikal, lakini magi nyaka beni mbaka musegoyo kanyindo. Seche mojende koro ni e ng'anyo kama uwinjo ka giwacho nang'o? En wach mar siasa kende koso ging'eyo ni jopiny ntiere kama wuoche diyo gigo? Kaluwore gi gini mar ngima sani, wang'eyo ni kata wantie kama jopiny wuoche diyo gigo. To gigi ok wabi loso gigi gi ng'anyo. Gigi wadwaro ni ji obi kanyachiel, ji owuo kaka owadwa Sankara ka. Onego bed ni ka gipingo gimoro to gimiwa alternative moro on the table. Ok inyal bedo ni ipingo gimoro in totality and you don't give us something back on the table. Gik moko mabeyo biro out of this. Alafu machielo kendo gi iwacho ni Gen Z gi. Most of them dhi ng'anyo to create content. And I'm glad President William Ruto fast-tracked the monetization mar social media contents magi create sani gi. They earn a lot of money. Actually, itemo wacho ni wan kwa dhi ng'anyo to wadhi loso content online. Bing'ini an Gen Z. I'm talking of quite a good number. And the first one, mane waneno nyoro nyathi manyako mane waneno ko create some good content yesterday. Mane kata Right Honorable Raila Odinga noduoke cha. Actually, I went to that video. Na the video no, a TikTok. Na neno ka en gi almost 150,000 views. And
if you are somebody who understands gima monetization of social media content, the lady is going to earn a lot from just that. To ere kaka yie ni Weche diyogi kamoro to iye kanyo bi wacho ni ne gidhi mana mar oledhi. Gik maluwore gi kawacho according to the proposal manogol mokwongo mar finance bill ne nitie kama Weche diyogo jopiny, and even me myself I understood it on my personal nini kaka an awuon naneno ni adier kaka omed VAT mar mkate. Hustlers mang'eny tiyo gi mkate no on a daily basis. Mano I have to accept. Nyaka yie ni it was very wrong. That is why we had this conversation. Ne wa engage the public and they gave us their views. Seche makoro iko levy nitiere to golo moko gik moko ma iloso ka onge iko levy mawuok oko to ni godo. To ng'e maber ni taulo mag ria miloso ka be ok ng'eny. Ng'eny ne ji golo gi oko. Diaper miwacho no nde bende wuok mana oko. Ng'eny gima timore Kenya ka en mana repackaging. Be nitiere radieri kanyo. Eco levy ne wagolo ne locally manufactured finished products mondo encourage the creation of more employment through those companies, the upcoming companies. Ema ji penjo ni capacity no pod onge. Ing'eni odongo. Waduok mondi ene me pod ene. Ing'eni Trevor, however much nyakwa bed innovative as youth. Ing'eni the government, we cannot wait. Okwanya rito government mondo mi create no employment and all those nini. So when we wagolo eco levy on this locally manufactured nini, wagolo, yes, we don't have the capacity as of now. Government is trying to encourage the youths wherever they are. We come up, we be innovative enough. Mondo we occupy these spaces we still have some. Kinde ma mano poko timore ji otim nango. Nikech mae penjo mane nyiri mi wacho ni no dhi bayo nikech oledhi go. Gimbe ne gipenjo no. Wan ng'eni waketo mana gima ne gipenjo. Ne gipenjo ni okay, wayienu golo eco levy kuom gik molos piny kae to gionge. Sani wakelo gik ma oko. Seche ma pok ochak loso gi piny kani watim nango. Actually osechak loso gi ok ni piny, the right time ni piny loso gi the amount mar of these diapers and this towel or this material ni piny, it has not gone to the standard that we need it, but now we are asking you, Trevor, like a like-minded Kenyan, kata Sankara kai, like a like-minded Kenyan. What chal gi video you wacho ni like minded Sankara otie mondo kasi nyiso ni diaper miloso Kenya kan iloso kanye rach jo amani the other side, let me call them opposition. Ano kan opposition ana just civil society. Wewe otie gi the civil society as well. Wewe rutimo gik moko in the name ni we are just doing them. Ini ne gine ng'anyo mana mar Oiem. Yes, some of them. Okay. Moko kuomgi ne gine ng'anyo kaka mar Oiem. To iye kanyo bi yie ni nitiere gik mane richo mano nego gol. Yes. Mabe osegol. Yes. Koro kare ng'anyo ne mar Oiem nango. Awacho ni moko kuom jok mano dhi e ng'anyo no dhi e ng'anyo mar Oiem mondo minegi content. Some actually were serious. Ini neno ni ka ng'ato ne dwa dhi ng'anyo nikech koro iye wang de gitim nango nikech ng'eni maendi mbaka mikelo ne mbaka manyien ahinya kuom ji nikech ji wacho ni maendi mokwongo giluongo ni Gen Z ne gidhi kanyo makata kama gidwago gi kidi onge gibiro mana gi lepgi gi pi modho. Nitiere ng'anyo ma ji ong'iyo mar kidi mato ne onge kidi ji obiro mana mamuol mana kaka katiba wacho. Mane momiyo uparo ni en ng'anyo mar oledhi nikech ne onge lweny. According to proposal of Manogole finance bill, can epoch these changes of made, even me myself, I would have loved to join the demonstrations. Nekech no inyo jopiny. To mano gima ne wa promise jopiny. Iwinjo. So after all these changes have been made, aneno ko wadwa Sankara ka is really hanging on one thing, the fuel levy. Just one thing, apart from the entire document, mar 135 pages. Sankara ochunge gimoradi, achiel. To kata ini penje ka ni to koro mimedo ywakni to gik moko ting'eni nyakwa tim. 400 billion made to counties. Higher education funding is a success, I can say. HIF is being rolled out next month. It is going to be a success as well. A lot of things
mane wachako kata gi nini watimango gini production wawere gi gine levies moko mwagole kia mag unga kia mag fuel ka wadoke production sani Trevor nyalo nyisi ni Sankara ok nyal dhi ndara no ywak ni gi sufria e wiye dong mano ting'eyo ingene an poka mi thuolo mar bedo jawache loya Sankara ok nyal dhi awacho ni nikech mi thuolo mondo duoke ndika mi thuolo Sankara we uo nikech kata sani Sankara ok nyal onge ng'ama nyalo wuok ni dhi e ndara ni dhi gi sufria e wiye ni kia chiemo kia ng'o. That problem is being tackled and to some extent it is a success as we continue. Kidhi education sani finance bill ni dhi ndiko 46,000 JSS teachers on permanent and pensionable basis. From next month wachako hire another 20,000 interns from this finance bill. Koro ere kaka wan wabiro wadimono jo Kenya kik ndike tich ni Sankara wacho kanang'o to en moywago tich ni tich onge. So we are coming up with an avenue mondo mi wandik jo Kenya JSS mosebede ng'anyo because they have been just interns. Sani finance bill will enable us wase golo 18 billion idhi ndikgi. Is this not a win for the jobless Kenyans and other people who have been crying out of nini? Koro finance bill, Trevor, everything has its pros and cons, and we understand that as a country. Onge gimoro moro mabro bet ni eno ber kende to onge rach ne matin. Ber nyaka bedi, rach be nyaka bed matin. Okay. Koro nyakwa yiere gi adiere gi. We should be realistic in our lives. Sawa. Sankara ang'o mamonu ka ober manitiere to rach to segol moko kuomgi. Trevor mokwongo apar ne odongo ni pach jasomo opogore gi pach jandiko. Gima wacho ok ochuno nyaka wawinjre. Ting'eni an mana responsible ne gima wacho ok miwinjo. Kuom mano achako pimo gimomiyo wapingo finance bill. To adwa duoko ka dok e dho dongo nikech awinjo kodongo ni akeni in wendo Kenya ka lakini waamini ni ja Kenya. Mokwongo weche mag nyaka ing'e ni neno dwe kuom nyathi manyako kata ng'ama mama ok en hero mar mama. En gima timore e ngima dhano mani kare kata ma wiye tamam. Kata ng'at ma janeko bende pod neno dwe. Kuom mano gini oingo teko mar dhano. E seche mowuoyogi an ing'e ni an baba junior nikech wuoda pod koka jaiga achiel. Giweche mag diapers gi ang'eyo gi kendo gi bech gi anyiewo gi samoro inena ka Sankara wuon ng'ato. Koro wanyisi niya e Kenya ka gi seche mowuoyogo kodi ni wuod ma waonge gi kampuni mag Kenya wuon maloso taulo mag riagi. Gik moko kata kaka diaper wan gi kampuni ariyo. Achiel en bad kambi mantiere Britain matiyo pacho ka. Trevor nyiso ni timo mana repackaging. Achiel bende mantiere en bad kambi mar China. Kendo machielo tiyo machiegni gi China gin adek. Modong' gite gigi biro. Sani koro an gi nyaminwa matin ma ja klas 10 gariyo. Ja klas 10. Kidhi e sikul kacha taulo mag riege ma nyithindo gitiyogo. Samoro jomoko kata fi wuon pok ochulo. In koro kokiketo bech taulo mag ria iketo malo. Inyiso wane sani sirikal osechako tiyo. Ana paro ni ibiro nyisa ni sama wawuoyogo kodi ni kidhi kama ibiro yudo ka sirikal oseketo tem weche mag loso taulo mag ria kama. Mar ariyo awinjo kiwacho ni an achung' mane weche mag road maintenance levy. Adwa nyisi ni akiani ni keto mafuta e mtoka karang'o mogik. King'iyo receipt mar mtoka kiseketo fuel. Ing'eni taxation ma kata osuru ma sirikal ng'ado kuomi gin osuru mathagalala. To mokwongo adwa ni ng'eni sama bech mafuta ni osedhi malo, gimoro amora mawuoye ka osedhi malo. Nyisi ni pok atieko, in mane idhi itelo ahinya, irete winja, wateri mos. Wan gi gimiluongo ni pending bills. Awuoye weche mag ola, mawuok e pinje maoko to kod ola mawuok e pacho ka. Sani wan gi pending bills maromo 94,997. Magi iluongo ni verification committee mabete e od bura. Nyose yudo ni magi pending bill ma wan. Bing'e pesa madhi e pending bills go gin pesa maromo bilion 662 to kod 2.3. Mano pes japiny madhi nyime. Wang'eyo ni weche mag procurement ma pacho ka an alonye weche mag procurement mane kuma weche mag somo. Wang'eyo ni procurement system ma Kenya osebedo gi ng'ikni mokale momiyo pes japiny mathoth osebed kikwalo.
Sani pok wadress weche mag pending bills gi. Be pok unyiso wa kaka pending bills gi dhi mbele. Yan ka winji kigo debe ne kaka sirikal dhi chiwo ne ji tich. Tije mage mudwa chiwo ne ji nikech ung'eni thuolo mar yudo tich e sirikal osebedo machuok. To sani ji mang'eny ondikore odongo, gindikore kaka suppliers. Gindikore kaka jok makawo tenda to kelo mwandu tichulogi, pok uchulogi. Magi 662 billion. Thoth jogi bende ojende ema nitiere sekta ne. Jonyuol ma bende nigi nyithindo matindo magi support ema nitiere sekta ne. Koro kuom mano, kiking'i finance bill e wach mukate gik mane drop. Nitiere gik ma opondo mang'eny ma ok ichiw attention to. To in ing'e ng'eyo kaka ng'atno mawuoyo lo sirikal. In nyaka igone sirikal debe, lakini gima ng'eyo ni kata kamibete ni odongo. Toki wuon tiwacho ni gini tok ber kodwa, lakini nikech kora ja UDA wacha mor kambi. Amba ja siasa wa ang'eyo. Nitiere dieri moro ka ndi un joma kedo ne ratich oganda nitie ng'ama chulo mondo dhi e ndara. Trevor an osemaka. An asedhi e do. An pok nochula. Ng'at manokonya komaka iluongo ni Senior Counsel Dr. John Amenwa. Nobiro chung' na gima dongere wacho ni pro bono. No. Onge ng'ama chula. Atiyo matek amanyo pesa na. Nikech gimomiyo timo maber kuom kelo mano wiya ne dwa wil gi wacho kama ng'anyo mar oledhi ma odongo ne wacho. Wan kaka Gen Zs kata Generation Z, wan jogo maonge ukabila, waonge chung' mar din. Ne neno ria, Muislam gi Mukristo noriwore ndara. Kijende mani yude mani neno ka ng'anyo ka, gin jogo maler, onge jamuna. Onge jokuoge. Kendo ng'at mane temo kwalo gir ng'ato, polise manoreso moro e lwet jopiny mane igi owang' kode. Nikech jogi wuok oko mar tetea kata gor chung' ne ratiro mar oganda. Koro wan onge ng'at machulowa. To ng'ama chulowa no kar wuog oko mondo wach ni nyarado gi Sankara nyoro ni amiye milion 1 mondo gidhi ging'any. Wang'anyo nikech anyisi ka ni anan baba mudogo. Ang'anyo nikech adwa ni nyathina mondo odagi e ngima maber. Ok adwa ni nyathina odag e ngima ma mbunge. Kisomo pend chike ma pachoka. Pachoka kata ng'anyo ratiro mag ng'anyo mwagorego ni gigi ne waseyudo Trevor. Shida en mana gimiluongo ni implementation kata kete tim gi dholuo. Sirikal odagi kete tim. E pinje mosedhi nyime e weche mag dongruok kaachiel kod demokrasia, japiny ka dhi e ng'anyo, polis chung' kacha koting'o bunde kendo gimiyo gi direction. To kendo gihakikisha ni onge achudhe moko odonjore e wach ng'anyogi. Kenya ka kibiro, an awuon nogoya tiagas nyoro e town. Nawuok achiel kuom TV wa madongo pachoka. Kachopo e town, na donja area mar Jamia Mosque tarado mana gi tiagas. Jogo nogoya gi tiagas mana ne gimaka. Makosa mana time en na wuoyo gi media. Sama jopiny dhi e ng'anyo kisomo katiba mapachoka, pend chike mapachoka article 37. Owacho ni japiny mora mora maonge silaha nigi thuolo mar biro kanyakla ng'anyo kendo tero petition ne public officials. Ok giwach ni Adamson Bungei nigi thuolo mar yie ng'anyo dhi e town kata ok giwach ni Kithure Kindiki ma en jatend migawo mar weche mag arita mapachoka ema nyaka approve. Sama jopiny dwa dhi e ng'anyo, watimo gimiluongo ni notification. Wanyiso ma sirikal ni hinyo ndara un mondo ubed kae. Lakini neno ka polis owito lwete wuon nikech ene mano inyore gi tiagas ni wuon. An mokwongo nya neno kaka vijende matindo ni mako kendi ratich gi ni rocho nyaka mago mag jofwambo. Ng'ato bor sianda gari en kama chiek. To ng'ani make kama tidhire malo kendo polise gi ne shangilia. Apani rochruok mar ratiro mar dhano ok en gimo nego wa entertain. Bed ja UDA, bed ja Kenya Kwanza nikech sirikal lokore kawuono en ka. To ka gisetieko chamo jopiny, to un support gi ni ma gibiro chamo u. Kuom mano neno ka bende ng'anyo ni ne en thuolo maber mar yango kata lieko timbe jatend piny mopondo. Nikech kodhi oko kocha to joka nene kaka ng'ama ber, lakini pachoka to olowa gi koko. Okay. En lweny maonge yweyo. Koneni e ndara to polis ni mana kodhi to gima mora be ni polise marocho ratich joganda gi. Gin be chulo gi mana 20,000 taxation gi chulo to gini yenyo gi, lakini nikech koro uniform gi crown ok onyal wacho. Lakini akwayo gi ni kata ko oru to yis jotelo ne owada wan kae to wan wa implement wa protect ratiro mar japiny. Hakikisha ni deal gi mwalifu mobiro keto koke ng'anyo to japiny mawuotho mos. Polise we ng'anyo. Nyoro ne ok aneno ka jopiny ng'anyo. Polise manye ng'anyo gi tiagas gi mitoka gi ketho fuel makawuono apani bunge ne keto chulo pesa to ketho nyoro. Kane polisi timore in
pachi ni neno nang'o? Trevor, nitie jok moko mane ok dwa dhi e ng'anyo mane Gen Z oluongo. Nitie jok moko mane chunygi ne gombo mondo gidhi gi mbele gi tijegi kaka kawaida. Iwinjo? Nikech maybe they live from, most of them live from hand to mouth. Ne gidwaro ni mondo gidhi mbele gi tijegi kaka pile. To koro ma be tij polis. Nyako make sure ni jok madwa no dhi mbele gi tijegi kaka pile gi be timo gigegi kaka pile. Jok madwa dhi e ng'anyo be dhi e ng'anyo gi kaka pile. Ndiye samo cases manowuok manotimore samori neno ka police jong'anyo bagi gi kidi the police be en dhano. Ngeni gimo we always forget, even if the Article 37 gives everybody the mandate to protest peacefully, police be en dhano. Okinyal wuok ni dhi e ng'anyo tidhi chako intimidate kata idwaro police en dhano idwa intimidate with all nini ma en dhano nikech biro chopo sama koro ok onyal take in those intimidation obiro respond by golo iro malungo wang'no mondo you disperse. Iwinjo ka in peaceful demonstration we have seen in other countries when they do demonstration it's always very peaceful and they just walk and nobody interferes with them. To maromo believe we have a culture in Kenya ni nyaka wabed gi gik moko however much giwacho ni onge silaha en peaceful to you've witnessed some of these protests or ginga as peaceful as secondly mano kata wan kite ne onge bana nete gulo no market alafu kata gono Mombasa be no timore ngamo hinyore onge ngamo gire ngamo keth gire onge ne koro kata police mano hinyore line of duty ni when many people celebrate such a thing okay koro instances gite iwacho ni nyalo seyo gweno ok inyal seyo gwang makamu wacho kind Trevor, it will reach a time when the government will eat its own people and this is the time serikal chamo joge sani and then wacho wach moro mar pending bills and I'm glad he really stressed on the procurement process in Kenya is not that transparent and that is why the president is very passionate about ginimar pending bills and pending bills mara be chul verification mar that committee that was formed chaired by Edward Uko, former Auditor General. And this is the trajectory that we are taking. Onge expenditure mara from the public coffers that will just be paid without being verified. Actually, there is some amount that has been verified and it is still on process. Koro mano be wabro timore nado we will handle that as a government to ensure that no pending bills nikech the public has lost a lot of money in this these pending bills nikech ogibed verified. Koro we are taking that as a government to ensure that every pending bill must be verified and then koko bedo ichule. And then what we about gik moko mang'eny nadwa penjo Sankara as a human activist nikech akieka to support BBI and there's very many to do human activism with BBI. Sankara, you know the problem with you don't want to give somebody time to talk. When you were talking I was so silent. Okay, what are you saying? And nadwaro ni when if at all ni Azimio, let's say ni Azimio manoka oloch back in 2022 negise kalo BBI kaka ne wang'eyo and then we knew how bloated it was. I was asking Sankara as a human activist nikech jok maneno the kind of reasoning maengo leans toward the other side and then adwaro na penje ni ere kaka ne gidhi maintain that bloated government of BBI proposal give the current tough times that we are facing as a country magi manage go BBI without increasing the taxes. Okay. Ipenje koro duoke. Ipenja mokuongo adwa na inform samoro ng'eyo bende koso ng'eyo bende rach lakini endana and it is on the public domain
ok na support BBI. Akia notion mugolo un kaka jo Kenya Kwanza ni ng'ata ma pache oko simore gi sirikal mano Azimio kata ng'atno mapengo sirikal. Mokuongo ere kaka wadwa discuss kaka ne wadhi sustain BBI budget to BBI no noselwar mokuongo. Ang'o ma wawacho? Kod idwa tiyo gi example gima onge mondo wa justify go gima nitie. Gima watemo wacho ni finance bill masani manye wang'iyo ni Odongo. Ingeni chien kata kumiae, ang'e ja Migori, kata jo gweng'u pengo finance bill. Makia kata ni kiyaka tibiro dok nyiso gini in Odongo achiel ma wuodgi manege pedho, kong'eyo seda magen go, mabende nyoyo donje team miluongo ni Aslas, koro support finance bill. Gima ne wawacho ni ok wadagi chulo ushuru. Ingeni wan jo Kenya, ng'ato kaka an human activist, ang'e ni en teacher mar chulo ushuru, nikech sirikal mondo bed gi siling ofuke, nyaka ane machul ushuru. Kwani atimo ang'o Kenya ka donge gik matimo gite amba tiyo gi gik molos gi lwet dhano VAT no mokwongo chulo mokalo nyocha nyiew gik moko chien ka VAT dwa nega koro an mokwongo asetimo responsibility mar chulo gima wacho ni ok wadagi chulo ushuru nyiswa gima ushuru wa mochoko ne mar ariyo nyiswa ni to kwan ochuno ni nyaku negwa nega go ushuru ni kaka wachulo ushuru ok wadagi chulo ushuru we are not too rigid for change neither we too flexible for draconian changes. We must be human enough. Kikwa bedu dhano ma jadhier kome nyochi ng'e sirikal ni nyocho donje telo ka gitiyo gi propaganda mar dhier. Na penjo ni to koro kisebedo asla to mar bedo asla kidonjo in asla. To kisebedo asla to koro idwa bedo ang'o? Nikech aneno ka lweny ugo jok man go. To un bende wan mane piem achiel mar bedo gi ngima maber. Kar unu dwa bedo. Ka koro watieko Sankara pod udhi ng'anyo kiny. Ng'anyo pod ni kaka nyocho pange nikech jopiny owacho ni ok wawacho ni udhu non finance bill ugol moko wawacho ni ugo finance bill piny bedo ni utero bilion 4 e county mana medruok bilion 15 serikand kwanza chai mimadho State House malo ka treva pesa no ng'eny moloyo kata 15 bilion wan sama wawuoyo sani wang'iyo ni to sama ikawo pes jopiny sirikal sani services mag jopiny ni kanyo wawuoyo sirikal ma dakteche ncha koa e ng'anyo dhano tho buora wawuoyo sirikal ma JSS ni gikelo system manyien mar education ok inyal fund jopuonje mag JSS ni ndara wawuoyo gi sirikal ma weche mag arita kwe apoka bedo kata kiweyo ni balango sebedo kitengo ne duol ma kedo gi mochung choka pod wan gi weche mag arita marach mokalo an mokwongo treva kuma wuok East ana jachiga kamoro ni kadichwa sani ok nyal wuotho chalo jambo kata kiwuok na onego waket maino e reso jopiny kapok ng'eyo weche mag pinje maoko to ahinya weche mag ushuru vijende midwa choko ushuru kuom gege ing'eni economy sani gima timore sirikand Kenya Kwanza iluongo ni gichope gimoro miluongo ni lava curve ni en gimoro ma isechoko ushuru makoro kata tem choko to onge impact. See, Finance Bill 2020, you kalo gito teko. Kanyo ching'iyo target revenue ok nyochu meet. Sani new project 16% or 15% of the revenue. Maba ng'eni samoro ok wanyal chope nikeche choko ushuru okichok gima onge midhano pesa mokuongo kata ket yo mar nwang'o pesa obed maber ing'eni sirikandu ong'iyo gi miyo ji handouts ma wan ok wayiego wadwaro ni dhano manyo pesa kende ket yo mar manyo pesa obed mayot Trevor jopiny oyud pesa kasti bigi taxation ok imawa ma gokinyi kichiew jatend na 20 billion taxation kata en bende ndalo manodongo sirikende gi notimo tije mang'eny moloyo kata mamoko timo sani to onge taxation mana gitimo kama ang'o ma sirikand Kenya Kwanza osetimo nyaka nya gidonjo sirikal ma warrant this one ton taxation. Godongo ka koro watieko in ang'o ma dinyis rowere ma koro wacho ni pod gidhi dok e ng'anyo? An daher rowere oamua ni dwa dok e ng'anyo ni time kawo mar dhi e ng'anyo no gibed piny gisom finance bill gisom finance bill gielewa giwewe siasa bio timne interpretation of finance bill sani kane na winjo ka madhi ng'anyo giwacho ni siling 100 ibolo rang'wen ni ka finance bill okalo apenjo ni common sense begin nyalo common kwata kwa everything constant be ok nyalre kibet piny koro king'iyo gi mos
It is ignorance moro matine machandogi about this finance bill. Actually, nawacho Trevor ni gimora mora nyaka bed gi advantages gi disadvantages. And when we decide to go with this finance bill, it means that the advantages outweighs the disadvantages. Makata Sankara kao kwano mana actually ase winjare okende. Tanase kwano. Wewe achie kisankara. Tanteki is very poor. That is why koro no penjani wasete mango. Trevor higher education has been a success. First years mano donjo 2023 September. In that higher education funding, there's an instance total orphans ichulo nigi fee tege serikal and they still get help loan must sustain in campuses. That is a success. Kibire subsidy money wakete production, it has become as a success. Onge ng'anyo maro sufuria wicha. No, it is nowhere to be seen. Kata sani ji yuago mana kia mobile money transfer, a lot of these petty things money. A lot of amendment has been done on that finance bill. Okay. As we proceed, as we the finance, in fact, what we want to raise bill, what they create over 100,000 new jobs in this finance bill. If it is passed by legislators, it will create 100,000 deficit mar employment. Koro, as we continue, progress of Kwanyal make once. Tokendo Sankara no wachonia. In every 10 shillings more collectors, 7 goes to payment of debts. Okay. We have to pay debts. We have. Okay. Yes. Buch jopiny Marshal Samuel Odongo menapisa mari yiero UDA to gi Kennedy Sankara mera techo gandero kama na inyo kubro kaka weche le kanyo umbo duoko nwero ketera Mogi TV ka koro tiko buch jopiny kanyo wanane itedo chiegni anto nyinga en Trevor Ombija jandingo pang kendo Ombija taya nyakuo chabu pesa.